Hello students, in last session I discussed about nesting of methods and super keyword. Okay, now in this session I will going to discuss about this keyword and the inheritance concept, right? In inheritance we will see the super keyword example. Okay, in last session I didn't give an example for super keyword, but next in this session I will talk about inheritance. In that time we see the example on super keyword. Okay, so now we discuss about this keyword. Okay, so this keyword is used to refer to the current object. So current object ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ this keyword refer ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That is always this keyword is pointing to the running object or a current object. Okay, so it always refers to current object. You can use this keyword when the method defined in Java class needs to refer to the object used to invoke that method. Okay, so here this keyword is defined in Java class. So Java class ಒಳಗಡೆ this keyword ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, this keyword when we are defining a method in a Java class ಒಳಗಡೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದನೂ ವಿ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ಎ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, the following code here, one example I will take. In the slide I am showing one code how to use this keyword. So in this example we see book constructor. Book is a class, so I am using a class name for the method, means that is nothing but a constructor. So book is a constructor which having a two arguments, one is int b code and another is double price. Okay, so this initializes the book code and book price of the book. Okay, so here b code is copied to book code and b price is copied to book price. So inside this book constructor we are initializing the instance variable of book code and book price. So using this keyword also we can do that. So that is this dot book code is equal to b code, this dot book price is equal to b price. This always pointing to current object. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ಸು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಬುಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಬರೀ ಬುಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೂ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಬುಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬುಕ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಬಿ ಕೋಡು ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲು ಬುಕ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಇನ್ ದ above code gives, that is snippets, that this keyword refers to the object that invokes the book constructor. ಈಗ ಯಾವ ಬುಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬುಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and at that time the constructor is invoked through that object itself. Okay, so that object ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬುಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ that time only it invokes the constructor, that is the current object. That object is referred by this keyword. Okay, so this dot book code means it is nothing but a object's instance variable book code. So this dot book price means it is nothing but it is pointing to object instance variable book price. For that variables we are assigning a formal arguments b code and b price to
instance variable. Okay, so here another situation we will use this keyword for initializing the objects. Also we are using this, that is current object ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ this ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ this ಡಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ this example now without using this ಬರಿಬೋದು. that is book int b code double b price ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬುಕ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕೋಡ್, ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲೇನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. but using this also we can write, because this always pointing to instance variable or a current object. so current object having their own instance variable. so this ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಯೂಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, when actually it is used ಅಂದರೆ, so when the local variables and the instance variable have a same name. so actual situation ಯಾವಾಗ this use ಆಗೋದು, another that is situation where you can use this keyword is when the local and instance variables have the same name. so ಅಲ್ಲಿ local variable and instance variable, local variable ಅಂದರೆ b code and b price ಬರ್ತಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು. ಅವೆರಡರೂ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, it having same name means, so at that time this is more useful, because without using this naniga here I will show one code, that is the following code snippet shows how to use this keyword when instance and formal parameters have the same name anta helidre. so book is a constructor which having a 2 arguments int b code and double b price. in that, so we are initializing the values, right? so we are storing book code and book price. so here instance variable name is also b code and b price, and formal arguments or local arguments values are also name is also b code and b price. both the names are same means without using this we write this code means then it will give an error. why? because compiler get ambiguity, that is confusion start ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ. ಯಾವ ಬಿ ಕೋಡು ಯಾವುದು ಲೋಕಲ್ಲು ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಆ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ಎರರ್, ದಿಸ್ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ಎರರ್ ಶುಡ್ ಬಿ this confusion should be avoided for the compiler. so we are using this keyword. so this ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. using this we can differentiate the local variable name or a formal variable name and the instance variable name. ಯಾವಾಗಲೂ this ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. so this dot b price is also a instance variable, but without using this we are written b code and b price which are local or a formal arguments, argumental ಬರ್ತಿರೋಂಥ values ಅಂತ. so to avoid the ambiguity error, so we are using this keyword when instance variable name as well as local or formal arguments name is same. okay, the above code gives this keyword refers to instance variable b code and b price. the value of the formal parameters b code and b price of the book constructor are assigned to the instance variable. so ಇಲ್ಲಿ formal arguments b code b price this ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿರೋಂಥ b code b priceಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. this is always pointing to ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಬಿ ಕೋಡ್ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ದಿಸ್ is also used to call the constructor. Previous I told that super keyword is used to call the constructor, right? that is we are using super keyword to call the superclass constructor in the subclass, right? so similarly this is also used to call the constructors in the same class. so we can call one constructor inside the another constructor using this keyword in the same class. okay, in addition you can use this keyword in constructor of a class to invoke another constructor of the class, right?
So how it works, we see here super keyword. Super keyword, this keyword can also invoke, like super keyword, this keyword can also invoke the constructor of the same class. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡಿಂದನೂ ಬೇರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೀವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? So here using this keyword we can call the constructor of a class to invoke the another constructor of the class. So using this keyword, right? How it works means, so the code snippet shows to invoke a constructor using this keyword. Here we having a class book, so we having a constructor, two constructors, book of string b name and another constructor book of string b name and b code. Okay, so here book string b name, inside this constructor we calling another constructor, two parameterized another constructor which is in the same class using this keyword. So this of b name comma 1001 means it will invoke the constructor having a two parameterized, one is string type and another is integer type, that is book of string b name comma int b code is invoked when this statement is executed. Okay, so in this it will call the constructor of the same class, that constructor is invoked and the values are assigned for the book name and book code. So here in two ways we are using this keyword. One is when the instance variable name and the formal or a local variable names are same means, then we are using this keyword to avoid the ambiguity error. So another thing is when we can also call one's constructor in the another constructor through this keyword of this same class. Okay, so work on this example. Next we study about inheritance, right? So this is important, this and super keyword. Next we are doing programs in Java, means we are using this keyword and also super keyword. So next we study about inheritance, right? Inheritance in Java. So inheritance, what it means, in generally we say that father's character is inherited to his daughter or it is inherited to son, right? So in generally we talk that, so inheritance means some behaviors and characteristics are same in the daughter or a son, means we will say that is inherited by their father or inherited by their mother, like that. So similarly, like that way, in our object oriented programming we having an important feature called inheritance, which is supported by Java also. So when we use this inheritance, that is suppose we create a class in that we implementing so many things, still we want extra functionality to be added to that class, means without changing it, means then we use inheritance concept. Okay, so ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we can create new system without affecting the old system. That is this concept na ನಾವು inheritance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. To add extra functionality we create a new system without changing the old system. Okay, so here inheritance enables a class to inherit data members and methods from another class. So data members ಮತ್ತೆ methods both are in the class, right? So it is inherited to the another class. one class ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮೆಥಡ್ಸು ಎರಡು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. reuse the functionalities and capabilities of the existing class by extending the new class from the existing class and adding a new feature to it. Okay, so it is nothing but reusing the functionality and capabilities of the existing class. Already old class built ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಳೇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ inheritance. So inheritance means was what? That is the mechanism of deriving a new class from the old one is called a inheritance. The old class is known as base class or super class or parent class. So hale class ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಈ 3 ನೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎ child class. So derived class is the new class which is inherited by super class or a base class. Okay, now actual definition ಏನು, the class that inherits the data members and methods from another class is known as a subclass. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ, ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ನ, ಅಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, so super class is also called as a base class or a parent class, and the subclass is referred to as a derived class or a child class. You can create additional data members and methods to add more features in the subclass. Subclass ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಓನ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲೌ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ, ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So here we see different type of inheritance. One is single inheritance. So ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟು class B. So class A is the base class, super class or a parent class. Class B is the subclass, derived class or a child class. Okay, the syntax how we write, we can implement through extends keyword. Here class A which is a super class which having its own functionality, and similarly we having a class B extends A. Extends through extends keyword we can inherit all the features of A to B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಯಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ syntax the extend keyword is used to derive a subclass from a superclass. Subclass ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. Next is hierarchical inheritance.
here one superclass we see, but many subclasses. So class A which is inherited to class B and class C. So ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ subclasses ಇರ್ಬೋದು, but one superclass ಇರುತ್ತೆ. Derives a subclass from a single superclasses. So it is also deriving a subclasses from the single superclasses. For example, subclasses B and C inherits the properties of the single superclass A. The following figure shows that hierarchical inheritance. Here the syntax we write has class A which having its own functionalities, and similarly class B which extends the functionality of A. Similarly we are writing a class C which extends the functionality of A. So A alliro ella features class B gu inherit agide, similarly class C gu inherit agide. ಸೊ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈರಾರಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ deriving from a derived class. So inherits the properties of another subclass. So ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ. Okay, you can include any number of levels of multi-level inheritance. The following figure shows the structure of multi-level inheritance. In this figure we having a class A which is inherited to class B. Class B is again inherited to class C. So class B becomes a subclass for class A but superclass for class C. So this class is called as a intermediate class. So the syntax is class A, so it having its own functionality, and similarly class B extends class A. A ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಗೆ ಬಂತು, ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ indirectly A features are also inherited to C. So in general we say that grandfather, father and son having the features of father having the features of grandfather. So indirectly grandfather's features are included in the son. In the preceding example, class A is the superclass and the class C is the subclass. The class B acts as a subclass for class A and superclass for class C, which is also called as a intermediate class, right? This is about multi-level inheritance. Next we study about multiple inheritance. In multiple inheritance several superclasses are there. So derives a subclass from more than one superclasses. For example, subclass C inherits the properties of the superclasses A and B. So here we see more than one superclasses and it is derived to a single subclass. Okay, so derives a subclass from more than one superclass. In this example we see C is the subclass which inherits the properties of the superclasses A and B. The following figure shows the multiple inheritance, and the syntax is class A, class B both are superclasses, and class C which extends A comma B which is not supported by Java because it give an error. Extend keyword will not allow more than one class to inherit. Okay, so this concept is implemented through interfaces. Next we study the interfaces in the next session, so that time we can implement this multiple inheritance directly. Multiple inheritance is not supported by Java. So this syntax, class A, class B are the superclasses and class C is the subclasses, but in Java multiple inheritance is not supported directly, but this concept is implemented using a secondary inheritance path in the form of interface. So interface ಇಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಜಾವಾ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ single inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance, but multiple inheritance is not directly supported by Java, but it can be used or implemented using a interfaces, which we'll study in the next session. Okay, so next how to declare a derived class, that is
how to write a child class or a subclass. So adru syntax ಏನು, how you know the class definition. So now we study about the definition of the subclass. So syntax here, class, subclass name, extend, superclass name. So inside that it having its own variable declaration and method declarations. The keyword extend signifies that the properties of the superclass are extended to the subclass. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾವು ಕಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಕರ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ some more properties to an existing class without actually modifying it. ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ದಲೇ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹಳೇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಒಳಗಡೆ